nhớ trong cái trong gì cái tin cha sẽ đâu cứ nhớ sang Elizabeth lâu nếu nó bây giờ tuần đó anh ấy thảm chỉ cho bé khỏi chơi ở She Parks lấy luôn chơi tuần non này nó nếu nó chỉ của họ mua Tony Tao Kenneth Pelto and Phoebe McGowan tôi trong the bé khỏi show nó tuần đó bé thảm chỉ cho là cho họ lựa thế lựa học phía chỉ ta liên đó bé từ Thái Lu hết của tụi phong như nó chỉ thảm từ giờ tuần đó bé thảm chỉ thế. So thank you all so much for being here today and taking your time out to chat a little bit about parks and recreation. So I thought maybe we would start a little bit, start off with sharing your names, what you do at Parks and Recreation here at Ramsey County. So what chọn đầu nó nên tuân theo phải thả cho Parks theo Recreation, thả mình chỉ cho nên cho họ lựa theo khai bên như thế. So tell me. nhớ trong cũng về hoa Tony Tao chắc là của the Ramsey County the hoa Recreation Services Supervisor. So just some of the things I oversee is just the aquatics operation that over the summer along with special use permits, meaning just events, approving events like 5Ks runs like that to community events along with weddings and stuff like that. And then over in the winter, which we're here for, is everything that has to do with Battle Creek Recreation or Battle Creek winter recreation area with cross country ski and all that. Okay. Cũng bé hoa Tony Tao cũng hay thu nay tôi nhớ tôi tàu Ramsey County Park. Cụ tên nó chỉ bé cũng mua giờ cái thì lúc chơi tu sọ nó chỉ bé tên nó tao nó cũng giờ thì mỗi dùng ý hay lúc chơiแต่ฉันnói lúc chơi nó chỉ cái tên nó chỉ bé qua nóเป็นBattle Creek bé bé làชื่อจะเกว่าชื่อตัวก็ชื่อจะเกว่าchỉจะของตัวbéแต่เป็นสัญชาติตัวชีนะตัวชีนะ Okay, Phoebe. Hi, I'm Phoebe McGowan, and I'm the cultural liaison for Ramsey County Parks and Rec. I connect Black, Indigenous, people of color, and immigrant community groups to our parks programming. Yeah, you have to tell me your name again. Phoebe McGowan. Okay, Phoebe McGowan. Yeah, cô hay thu hoa lựa cho họ Ramsey County Park nó thế. Cô tên nó chỉ cô I didn't catch you. I connect Black, Indigenous, and people. Tại nổi ra và người cô họ lên họ rồi cho khi đuôi theo cho chỉ khá nữa, và lấy nhau cho nên sáng sớm nhau rồi tới cho nó. Ken. My name is Ken Pelto. I'm a program specialist with Ramsey County. So what I do is plan and coordinate different activities and events to try to get people out to our parks. So in the winter, that's snowshoeing, cross-country skiing. In the summer, it's archery, fishing, hiking, biking, just things to get people active outside. Your name again? Ken Pelto. Ken Pelto. Nếu Ken Pelto nó cũng hay thu hoa để biểu Ramsey County Park thế. Người Tây nổ là chỉ nên là chui cho program và ý là chỉ kiểu gì đó để chỉ phải sản xuất được tốt gì đó xử lý tóc kế bỏ. Chắc chế có bán đồ giống bỏ là nhà mua xin đồ giống tê mua xin bé tê park tê là nhà tỏ tê và nature là nhà bé mong hồ thì chỉ to chui hay giống tê là vậy. Yeah, thank you all for being here. You all do different roles and serve our community in different ways. So, what chọn tao này họ tổ công bên nó đó là cú nó này thì bên bảo thì parks do họ chơi ở xí nữa, nhưng do họ chơi ở lò chạy khung cầu. So it's a place where we know all the fun happens. I am wondering if you can share a little bit more about the Parks and Recreation Department and how it serves our community and its functions. I guess I can go first here. I think
for parks and recreation, it's the cornerstone for community well-being and quality of life. And so with that, what we do at Parks and Rec, we do a multiple of things. But in simple terms, we just manage parks, trails, and recreational facilities. And then also organize activities as well too. Hai cho mà bây giờ theo là lumika the park the recreation là wa te wa đó cho hai rong em te ke một thâu si te đỡ là chỉ còn nó là mà nếu y kho trong the bây giờ keวันnăng nếu như kho ke lo dễ rồi có bên này chỉ biết sang sẽ là tàu mua lúc chơi tôi một tờ trong như wa si te còn là họ nó cả nhau rồi. Some of our facilities include 11 different ice arenas, 4 different golf facilities, an indoor field house, fishing piers, beaches, a whole variety of trails, pavilions, park shelters, places that people can gather as a community. Chỉ sáng trai ya là trong lúc chơi nó chỉ nhớ là tây chơi và xí tây chế và là mua xí nữa là mua chơi và chơi câu lòi hồ nát quá nè, nó chỉ là hoa ice recreation nó nè, chỉ cho nó là mua đi cầu ít họ chơi địa. Họ cho chế tên là chỉ là mua đi plau lú tê rồi sẽ là tới tôi một lần chế gọi dù hông qua thế dù hỏi nó cái nó dùng nhá sáng tê. And one facility we're really proud of is Battle Creek Winter Recreation Area that we'd like to talk a little bit more today. But we have snowmaking capabilities at that park. Họ bé nó mà bé mua phần chỉ tàu và cho đầu nè, bé mua cho chúa và mua đây cho là chỉ qua đầu rồi anh tôi xí. Once these are running, it's 24 hours a day that when the weather is right, we're making it, as you can see in the dark there, it runs all night long. Chỉ xử lý khả năng cho bé lúc chúa và chỉ cho đầu nó nè, là chỉ mình cả là hoa snow nó nè chỉ lúc sau bé chỉ cho nó mà bé tỏ còn lúc chơi cho hoa chuột nó hậu ấy thọ bé mua cho đây khó nó cho lọ hoa snow nó chỉ còn sói da nè chỉ lên đó nó mà bé chỗ hoa đầu tây lúc sau hợp xứ thế cho tây thầu sói ra nó chỉ bé cứ tứ chữ hoa lại thế. And the advantage for us is that it allows us to plan our winter activities better. We have a lot of high school ski races down there. Last year we actually had a national ski race there. We have learn to ski programs, and so because we can make the snow, it's more consistent. We can manage it better. We can manage it better, correct? Chỉ bé khỏi cái chỉ snow nó cũng thấy khỏi rong thế vì nó khỏi thì bé chỉ tao cho snow nó là chỉ giờ li bé mua li tây lùa lô là tôi một sĩ từ chạy ski tao là bé cho snow đó nè chỉ còn non cũng thấy họ chơi tao bé lúc chơi lúc rồi và tao sẽ được mua cái loại gì thế chỉ bé thế li mua cho tự sang là một chỉ cho snow. Okay. Great. Yeah. Thank you all so much for sharing. Were there other programs that you wanted to share as well, or any other guided programs? Yeah, we can talk a little bit about some of the different things that we do in the winter. Down at Battle Creek, coming up during the winter break from school, we'll be hosting a series of winter fun days. So they're free. They're going to be on December 27th through the 30th, and then January 3rd, 4th, and 5th. And people can try skiing for free. We'll also have sleds and kick sleds available for people to use. Chỉ xử lý bé kế và bé Battle Creek bé mà bé mua bé cho program nữa là một chỉ cho snow đó nó chỉ xử lý cho văn thí và tao và nó hay nữa thì thầu lúa ở hiện tôi có trâu mà đâu có gì là chỉ ở hiện tôi đừng có bé một đừng có mà đâu đừng có bé nữa chỉ cho nó là chỉ cho sẽ hợp và bé là một chỉ trả bé cho program nó qua đâu còn để chỉ bé sản xuất là tôi một xí nữa chỉ cho nó mà chưa thể như xí đau xứ. And that is totally free to come and try. And if people enjoy that and would like to learn a little bit more about skiing, we do have classes starting in January, a 4-week series for $75 for people to learn more of the technical aspect of cross-country skiing. Thì xử lý ở nơi chơi thế chỉ chơi chạy ski lên nữa là nơi tua bé nhưng mà bình時有開到nơi tua xí nơi nhà lớn nó là bé nhưng mà cho trả và nơi有開cái nơi chơi nữa để xí thầu bé khai nữa là chỉ bé cũng有mình đi lọp bát cho bé cho program được thế. And then outside of the Battle Creek Winter Recreation Area, we also host winter samplers at Lake McCarran's County Park and Keller Regional Park. And we bring a variety of winter activities. And again, those are free. They'll be in February this year. And so it's a chance for people to try snowshoeing, kick sledding, skiing in areas that might be a little closer to where they live. Chỉ xử lý bé cũng mua nhớ rồi bé qua Lake McCarran lo
là một đó về color regional part về lâu nó chỉ bé là bé mới cho và chỉ kiểu chỉ nhớ rồi bé thầu lúa on hình tu nó thế. Yeah, thank you for that. And I do have a couple slides at the end that I can also post up with the dates and times of these guided programs and activities too for winter, so that might help a little bit too. So I am wondering, so we know that our targeted audience and who is watching are Hmong individuals, usually they are of the elders generation. And so I am curious, and this question can be for anyone. So because I know that elders don't normally like to go outside. It's really cold. I am wondering if you can share just maybe some tips on how to dress warmly so that they can just get the basics of what that looks like. So going about it, bé cho muốn bé cho lâu nó gì nó chỉ là chỉ sa tờ trong này nè, vậy cũng sa nó có thằng này lâu nó từ hạt tiệt có nãy khán giả lịch chạy có thể lịch short rồi thì thấy từ khỏi tôi chạy từ nó nè. Yeah. Yeah. So just to kind of start with the how to dress warm, we'll just kind of go off things of that maybe you can find at home already, you already have, or we also show some items in the barrier too that you can potentially purchase as well too, and so yeah. Okay. Yeah, hãy cho họ kêu là cũng giờ tại trong mỗi sĩ vật sao nó dùng đó nó chỉ teo nhớ bé ba bé chế têอยู่ชัวอยู่แต่คุณgiờ ya choอยู่tiếng mua lợi nó chỉ cũng mua thế thì sĩ cũng bé nhân gà tối choคุณgiờ tôi là cũng mua kia rồi này nè hãy để choคุณgiờ bé giờ nã cho trong đi chạy thế tỷ thái tàu hoa chuột nó có để thọ bé tờ mua sĩ rồi trong nó có bé họ sao nó hàng bé thế tỷ tàu nữa nè. Yeah, and so you guys can't see it right now, but I have a long sleeve under this hoodie, and that serves as the base layer. And then outside of that, as you guys can see, what I'm wearing right now is a hoodie, which is the middle layer, which kind of serves as the insulating layer to kind of keep you warm. And then lastly, once you add on top of that, any jacket that you have, that's especially better if it's like waterproof or windproof. But again, if it's just a outdoor jacket that you have. So you have a bottom thermal layer. Yep, bottom layer. A middle layer. Middle layer is the hoodie right here. Yep. Okay. And then essentially I'll have my outer layer, which is the protective elements. But a lot of times I notice too. But in order to stay warm, you want to zip it up and keep all your heat in. So sorry. So zip it up, keep all your heat in, and then to nu pi shaw to go mo shi to nu pi shaw le ka ma zip it may not pi kon nu chaw shaw. So the layering is important for that. Yeah. Thì trong nó theo ý là liên tiếp bỏ lúc cho cũng há xì nó lúc nó mà không hay nó chỉ xăng đá này chỉ nhớ rồi được lúc cho nó xã hội mà cũng chuyện là ý lúc cho bán để nhớ hồi tí xíu chỉ cho bán để nữa là bên thì cho trứ cái còn nó sọ nữa để thọ bé lúc chế sọ tôi một lần này theo tổ tàu cho chua sọ này rồi bé lúc chế chỉ ăn thau còn đỡ mũ là chỉ nên cho lo nữa nếu muốn cho là hạt chung nên lúc cho trong ý của lúc cho xì nhớ rồi xăng đá nó là chỉ cho lo cho rong cha là chỉ nên thì tàu cho nữ giờ đi đen tú là chỉ cha họ chua hỉ là chỉ thở nó chỉ cho đỡ nó mà cho nữ tí tàu no mù đầy đuôi chỉ nên mua cho đỡ nó là 2 giờ rong chỉ thời dụ nã tàu nó chỉ muốn sử dụng rong nông mỏ rong tê khâu tê là vừa chủ cho khâu còn để tua nữa có đầu tê đê tên tú là còn cho xa là chỉ cho nó cho nhiều ba tàu rồi dụ tí tàu đầu để đuôi. Those layers are important because each layer traps air between you and the outside. So the more layers, the more air sections of air you're going to have in there, and the better insulation you'll have. Chỉ cái nã tua nó mà cái món tàu sang tua tàu nó chỉ nửa tua tàu cho chua sọ cho cái lúc trên đầy đua đó theo cho ở bên sang đó nó chỉ nửa 18 tua chỉ trong nửa chuyện nửa tua chỉ cho chua nửa thiết tàu tàu mùi cho chua sẽ tiếng hát tàu lắm. Jump in. I'm wearing a vest today. Vests are really great as a middle layer because they keep your organs safe and it allows the blood to flow to your other limbs. So, yeah. Chỉ xử lý lúc cho cũng hẳn là nó nên thứ bỏ tiền trong lúc cho của nó, ta xử lúc cho nó này lúc cho ba thứ chỉ lúc cho nó là chỉ nửa nạ trong nó là chỉ nửa tua cho nhiều lúc chế họ cũng cú nên nửa tua cho họ chỉ qua rồi dù chỉ short luôn á.
Yep. And then forgot the top layer, but top layer obviously is just a hat, beanie, something that will keep you warm, that will, kind of come down to your ears and keep you warm. Like that, and then obviously lastly for the top part of it is gloves, right? You want some insulated gloves too that, again, best is waterproof and that protects element and all that, but again, if you have gloves that's insulated, that's great. However, for kids and also even adults as well too, mittens as a few right here are great, because then for the hand warmers that you shake up and come on, talk on out. Yep. Yeah. You can just stick in here and just stick your hand in and it'll keep your hands warm. Chỉ thâu còn đỡ muốn nó là tên mòn đông tê là nên thì cho mỏ bắt tứ tê cái thời món đông tôi mình thấy là bao nhiêu tê bón chơi tê là một thằng thằng làอยู่จับล้อtê cóอยู่lúc ta hầu họ sọ na thâu còn đỡ muốn nó là nên long năm lúc tê nó chỉ nên muốn thiệt cho còn nửa tuổi rồi có sao nó mua bắt tứ nữa chỉ thôi nên muốn nên chọn đi tê gì đó hổ nó là còn nên chọn đi tê sọ chỉ nên thấy là cho chua sọ là thêm nhỏ đó hổ họ mình nhỏ giàu tê là sẽ cho lẩu tê nó là nên long chọn năm lúc tê nửa tuổi ý đây là sự chân đó là hôm mẹ nó chân đó là nó cũng giống như thế chân đó là những mà cho qua bắt đứa đó xã hội nó bắt tuổi cho chùa sọ đó họ có sự tệ số năm. Okay. Yeah, do you have anything like Yeah, and then for the bottoms, because I'm sitting down, so I don't want to put anything. So for the bottoms, I have some thermals here, that I got at like TJ Maxx, Marshalls for cheap. That was on clearance. And this is just the bottom layer. You can just show it. That would be really this is just the bottom layer when you're wearing before you put on your pants and all that. So it kind of, again, like Ken said, it insulates. kind of like the base layer. Yep. This is your base layer. Yep, this is your base layer. Your thermal. It works great for that. Again, you can find these pretty cheap at a lot of places and whatnot. And so that's for the bottom to start. Thâu còn đỡ muốn nó là xử lý này từ bỏ lúc tí nó này lúc tí ở trước thế thì xin cho tí nhà chỉ lúc tí nó mà ní lúc làm búa cái đồ hồ dục họ tận đây họ chỉ cho tí bắt đứa nó là chỉ thằng làm búa đó họ là chỉ được cuối tuổi dù cho dù lúc chỉ họ sọ là đó họ thế chỉ có trong ở bên sang gì đó chỉ nửa đó dù sọ tàu. One great base layer for kids especially are pajamas. So if they have the kind of tighter pajamas, top and bottom, long sleeve and long pants, put those underneath a regular pair of pants and then snow pants. That'll make a big difference. That's a good idea. A lot of these things, you can spend a lot of money on winter gear, but you don't have to. Yeah. You can get things at Target, Walmart, TJ Maxx. There's an outdoor store called Sierra that has discounted prices. Thrift stores, I mean, even stuff you just have at home, like pajamas would work too. Thâu còn đỡ muốn nó là xử lý bé tê chỉ cho nạp bự chứ sáng trai rồi bé cho mình nhọ thế cho luôn á, là tê chỉ cho nạp bự này ha trứ nè, là quấy trên đó mà cho nên hết cho cũng giờ sọ cái nè, có giờ mới cho nên nạp tôi xã hội có mà nạp có tê chỉ tê cho tí nó tôi sáng đồ xí lọ, nè hay giờ rong về tê cho chỉ cho nạp bự đó mà phần đầu là qua đây ý trên đến đây bớt số sức bự tiếng gọi hồ dù có tới nè, chỉ nè hay giờ rong sức. And then, a last few things is ideally it would be nice to have wool socks or some sort of wool socks to keep you warm. But if you don't have wool socks, that's totally fine as long as you wear socks that are above ankle. Above ankle, so like crew socks and all that. And then, especially if you're going outside in the snow, obviously it's always great to just have boots. Just put boots on. But if you don't have boots as well, too, again, anything that's above ankle is best. We just don't want anything under the ankle because then water, snow, all that stuff can get in and you can get in there. Yeah, can get wet and all that stuff. Chỉ thâu còn đỡ muốn nó là tết thọ khử của này trâu tết nó là nên muốn theo cho thọ khử anh đi bắt đứa theo còn đường để sau đó tới này cá họ trông đó nè em mua đỡ nó chỉ chọn đỡ nó chỉ nên mua trâu rồi chỉ nên theo liều rồi nên sẽ có tới sọ thâu còn đỡ lỏ nó là nên tết khâu một chu đầu tết nó là nên theo cho khâu tí đầu tết có chỉ sân nấu đủ tết có là chua tết là có được sót thở đồ hồ nè có sẽ có tới thì chỉ tiền. Okay, well, thank you for that. And the other nice thing about the layers too is that it gives you some flexibility. If you get too warm, if you're doing an activity like cross-country skiing, people frequently overdress because once you start to engage with the exercise, you get warm. So having layers allows you to unzip or take things off and still have other options
to keep you warm enough. Anh thao còn đó muốn nó là xử lý hơn hơn vậy gì họ cho và chạy ski ấy là đi mua trong cho cái day tên là nó ở là cross country nó nhà nên muốn đầu sang chỉ cho ná là chỉ thầu nên mua xí nên sọ tôi mua nó nên tờ hư nên sọ tôi mua lỡ nằm mà nên mà đi lấy ít sang tờ xứ chỉ đi ở bên sang nhỏ nằm mà họ nói cho khỏi trong đua. Okay, well, thank you all so much for that. Which one though? I just want to switch gears a little bit. You can keep that on. I'm just kidding. It's too hot in here. I was like, we were just saying it's too hot in here. No, you're good. Take it off a little bit so I don't Thank you for bringing all that, Tony. I just want to switch gears a little bit and talk about, so again with the Hmong community, right? And so these are the folks that are watching and tuning in right now. We have a very strong connection to nature and the outdoors, which is Parks and Recreation. And I'm wondering how Parks has created opportunities to continue that connection with our community. So, being bảo là hệ bây giờ mong na being nhà nhỏ được giống này that she Google has a non call Phoebe or anyone Tony can hey ne ha ne Parks and Rec ne ba bây giờ mong hải ninh lý cha. I think you could speak to Yep. So a cool thing that happened around 2015 was we, as Ramsey County Parks and Rec, built Tulu courts at Keller Regional Park. So where the 3-shelter golf view is what we call it is at. And then this year, cool thing about it is that we're redeveloping those courts. Saw that, yeah. So we're gonna put artificial turf, lights, and aside from just Tulu, we're gonna have chaw or CPAC Takara courts as well too. But these are gonna be multi-use courts where the net's gonna be able to kind of raise up and down, and there's gonna be lines drawn as well too. So then volleyball could potentially be played there and all that. So that's something that's pretty cool that's happening right now. Như có rong nó chỉ thọ sẽ có chi là nhớ là phải Keller Park nè, Ramsey County Park là cũng chỉ tôi lú tiền đầu tu lú rồi phải chuyện móng, còn đợi thế họ bỏ hạt rong theo là bỏ từ bé móng nhận đầu tu lú chỉ là cũng chỉ từ đó chuyên sáng cha lựa hải năng theo bé chuyện móng tôi muốn đầu tu lú, thọ còn đợi lo muốn là nhớ đi tới rồi trong lo một bé chuyện chỉ khó cái còn đợi mua đâu giả cho gì đó xử lý giờ liền giờ cái tàu tế bỏ tôi là có bé họ mua thế nào lấy từ hàng nhận giờ cái tàu nó là thế lý tôi đầu tôi lú tàn giờ cái tàu là của tàu hiện có. I host hikes for racially diverse communities in Ramsey County, and you can also schedule a private hike with me, and that's helpful if you have kids or if you have elders, and we can kind of go at your own pace, and we can tailor a hike to you and choose whatever park you want, or I can bring different ideas and nature activities for us to do. Họ cũ rồi chị của khi thế cho nên tao kể nhiều gì rồi nó phải cho part nữa, giờ để lại từ hồi nhà tao kể nhiều gì một đôi tao tê và hai rong tê nó là nên hai nên khi nó cũng báo nên tuần hồ đồ cũ cũng mua bằng sự giờ cho nên thiên khi nên cho hai để bé nhỏ họ nó bé mua bị chắc họ chờ tao kể và bé một tao kể tao lọ rễ nó phải bé tê hai rong tê của họ tao cho chia tê của bé họ lọ rễ. Phoebe's been with us since the beginning of this summer, and her role is to make connections with different groups. And one group that we've worked with, and Tony has worked with as well, is the Hmong American Partnership. And we've communicated job openings and some of our programs through them. But if there's other groups out there that would like to, schedule hikes, or when we do archery, we could do a private archery program, fishing for youth, we have a fleet of 30 plus bikes that we could schedule for specific groups who might want to take advantage of that. Chị nhớ đi phi bị mà này có bí lọ quá rồi đó bé thọ lú trên tu sọ ta lọ đâu ta xin nó chứ chị thọ còn đỡ muốn nó là bé yên mua chờ đó nên tôi mua washing đâu giả xử lý li sọ tuần hàng đi đâu tên đó là bé cũng mua tí gì chạy check over này họ chỉ mua nó là bé cũng mua cho check over rồi kỹ đó nên họ cho một chạy gì rồi bé tay chờ chạy check over gì rồi tay kiện đó là bé mua tí gì nên như mình tôi sai sẽ bé mua chuyện nên tôi kỹ là bé cả. And we do have a free archery program that happens basically all summer long in the evenings, and it's right by the Tulu court. So it's something that families could do if they would like to. It's a free program from 6 to 8. It's usually on Mondays and Thursdays in the summer, but it's right behind the Tulu court.
chị bé có chơi tuần hàng đó là nó cũng nhỏ kia tuần đó lú chơi đầu tôi lú được sự thế chỉ còn đó là béยังchỉ là đâu nên chỉ bé sang chơi tôi một sầu chị nên thứ sáu tôi sai nó là nên tôi nè. Yeah, and I think that dovetail right into my next question, which is so again, a lot of our elders like to spend time with their families and do different activities. Are there specific activities for the winter season that might be suitable for elders who either maybe don't prefer to be outside or maybe prefer to be with family and try something new? So đâu bé cho lâu nó yo lựa chọn sa tới đông na lựa sa bay lựa chọn sa bay oshi the nature park sa right now but more yeah li khó cho đó là bài thế đó là chuyện này. Most of our activities are outside, but one thing that people can do inside in the winter, we do have a field house, indoor field house Right, that's right. at the TCO Sports Garden, which is in Vadis Heights. They have toddler time on Tuesdays and Thursdays from 9:30 to 11. So they have games, balls, sometimes a bouncy house. It's open for families to come with young children. And then there's also open walking at 7:30 in the morning in that field house as well. And those run through April. And it's a way to be have some space to exercise where you don't have to worry about slipping on ice or having warm gear or anything like that. It's temperature controlled and walking on AstroTurf. Thao cái mù họ hay nó bé cho nên cho gì thế té lầu ấy lỡ họ tí cho nói lỡ họ chỉ sa tờ mù rồi giống rồi lúc chơi nó non đó nó là bé mới lúc chơi lo nhớ rồi bé về nó sai béยังkhí cho nên chỉ bé sang chơi tôi một xí tôi một tóc kế chứ sáng cha thổi cho một bé trong sẽ có một bé trong đó nó chỉ bé cố khí rồi chậm nhỏ lùa là xin nhỏ dầu tê là tôi một xí họ bé cũng mua bé già bé mua cho tôi sang một xí nhớ rồi họ ấy nên cho nên chậm nhỏ tôi xí thế nên tôi tóc kế hổ nó là nên thì chúng mình khá sơ sáng sau đó trái là cũng lần to bỏ là xí trái là nó của chúng mình chơi ngộ là nó hàng chỉ của giống mà tới mặt lỗ của nó tên là nên sơ lúc trẻ là bên cho chùa sọ đồ hộ chỉ nên tôi xí thổ từ là những tàu thế nào. Great. We touched on snowshoeing, but I think that's something really fun for families to do and something that seems accessible for both older folks and kids, as well as kick sleds, where one person is standing on the sled and kicking it off and another person is sitting. That's really fun for families. Thao còn mù nó là bé cũng mua cho khâu trâu chú snow nơi tí xin là chỉ bé mong thủ mà bé hồi thì cho khâu mới dùng để khâu không cho quấn dây nó cho khâu quấn dây chú đầu rồi nè để cho đỡ nó chỉ bé mua cho khâu nó nên xì thế nên họ nhẹ tôi mù xì nó là nên tôi xì còn nên theo bảo vệ tên nó chỉ thấy bé mù chay rồi tên đồ giống tên luôn nó chỉ bé mua cho khâu nó chỉ được cú bát rồi có bé sẽ có tới sáu to thôi cho snow. Snowshoeing has a very easy entrance point for people, but once you have the snowshoes on, you're basically just walking on or in the snow. You don't have to have a lot of technical skill like cross-country skiing. Chỉ là tên nên tôi chỉ cho khâu snow đó nè, chạy khâu snow đó mà nếu muốn dùng để chạy tới ở chỉ thôi có trâu chân đó chỉ có chú snow chỉ có chỉ to rồi họ có nhỏ rồi cho snow sẽ chỉ dùng một cái giống gì. And we do offer free ice skating at several of our ice arenas. TCO Sports Garden is one, Highland Ice Arena. Those both have free ice skates to borrow. And the skating is free as well. If you had your own skates, it's free. But you can borrow skates, first come, first serve basis. And elders might not want to get on the ice and skate, but it might be fun to see their families doing kids that. Or grandkids. Kids or grandkids doing it. And you can still enjoy watching them, have that experience. That's a great idea. Thì thao còn mù nó là bé cũng mua phải chờ rồi tụ kỳ lùa là tôi chơi cho khâu chơi sổ đất quán à nên nó là nên cho xin nên chơi tối giả cho nên chơi nó là bé mua cho nên khi rồi nên thế nên chúng mua cho khâu đỡ nó là cho nên tụ mình nhỏ tôi bé mua cho khâu là khi rồi nên thì chỉ bé mua cho nên giờ khi nên chơi cho nên có nên chơi thì. And as long as it's cold enough, we have ice fishing opportunities. So if you like fishing in the summer, you can fish during the winter too. And it's like a nice relaxing activity. You can bring out music and food, and that's like a generational activity people can do together. Charlie nó mua cho nên cho họ nhẹ nung dậy nó chỉ ta thì giờ lúc chơi lúc sọ bé một nung dậy thì lấy gì.
bé một nung chế mi cả lo được ice fishing thì chỉ bé phongแต่bé nung chế họ bắt đây thọ cho đây là nó khó quá nó quan nè bé mà một thọ khó bé nung nó còn đợi bé những mua khó kia này uổng thế bé những kia hạt để cho chơi này một nụ tôi hay nhỏ khó từ thế còn đợiนี้khó lọt dậy chứ sáng sau đó này cho nhận nung chế á. Okay, wow, thank you so much. I think before we end, do you have anything else you would like to add about Parks and Rec? Any other Yeah, I think winter traditionally in Hmong culture we're we kind of fear winter a little bit just because the coldness, sick season. But I think for our not only just for our physical health but for our mental health as well too, the component of that, it's just good to just get out of the house. So as what Ken mentioned, even though you don't ice skate, but maybe you just go and just watch your grandson's kids ice skate, to just walking outside, even if it's not snowshoeing, we have trails that we plow too. So. Thì những bao tiền bé chuyện mong mà bé chuyện nhận thầu lúc chân tôi nó chỉ sang chơi bé thì này tết gì lúc chân tôi nó chỉ bé phun nhau chuyện đâu chỉ bé thì tôi thấy kỹ nhau chuyện họ bé nó chỉ còn đợi là những trong khó thế thì sẽ khó trong cha nó chỉ họ tên này họ sầu cho nên cho tôi cho kỹ tới trong mùa xí tê giờ mùa độ khó tư là nên mùa xí tê có họ mua cái lọ dễ thế có dù họ tông một lạng lưỡi ấy dù chế năng thêm một cái lọ dễ ok chỉ hay thầu lúc chân tôi nó là chỉ nó nữa nó chỉ còn là những khó trong khăn gọ. A big barrier for folks is transportation. We do have a van that we can pick people up in and take groups to different parks and activities. So if that is something you're interested in, you can reach out to me and we can schedule that. Học phần đó muốn nó làm cái đó nên cho nên chính sẽ được bảo tiền nên cho họ chỉ cho chơi nè là bé mới lúc chơi về thì bé những mua tuần hàng ngày được trả tôi thâu này nhớ trong đời chơi tên không đời bé họ mua họ chơi thứ khí và xin là chỉ thâu này cho mua xí rồiต่อcho chơiต่อta chỉ tất cả thâu này là chơi là còn đời hàng được 8 chuột rồi cho chỉ cho chơi bé những mua còn đời 8 thì xí. Oh, that's a great program. And I would just echo what Tony said about physical and mental health. Just trying to be active in the winter, and it doesn't need to be skiing or skating. It can just be as simple as a walk outside. One thing that's nice in the winter, because it does get dark a little earlier and the air is drier, the night sky is a little brighter, so it's a good time to view stars, to look at if you are interested in that, see the northern lights occasionally. Those are another reason to just get out in the evening, maybe after dinner, for a short walk. Hỏi con gì sai mình gì đâu tú thôn này họ bắt ta này hai đứa nó là bé kể tới trong mùa chi sẽ đồ của tôi chuột xe còn là cô ít họ bắt đầu bé cho kỹ nó xe thế bé cho kỹ xó xe của nhau vào chuyện đó bé tới trong mùa bé tôi chuột xe bé của tôi chuột xe chỉ sáng cha lúc chạy đầu nó chỉ trộn đun gió nó chỉ cho nên cho họ nhận sáng nó cũ nó là lúc chạy thầu nó mà chỉ trộn một hóa chỉ này giờ tôi trộn ra là chỉ nên giờ sống tôi chỉ nên bỏ cho nó cũ chứ chẳng là chỉ cho nhận sáng nó cũ nó là lúc sau là nó cũ hay lúc chạy rồi. Perfect. Thank you so much. Yeah. Lastly, I just want to add, throw it in there is, if there's anyone out there that's interested in just cross country skiing and trying it, or just want more information, you just get a hold of me. Just contact me, and we'll coordinate something. We'll work through something together and try to get people out. Thao còn muốn nó là có hai đứa bé trốn năng sẽ đời cho nó từ hồi nhà chơi ski mù vừa cái đây là cross country nó là này hồ đồ cũ cũng một bậc sự do khi này hạt giờ bí khỏi từ thế bé họ mua chỉ giờ 8 chuột rồi nè. Okay, thank you. And I think on that, if we can just throw out the information, how do people get a hold of you for services or programs if they're interested? So, như bây giờ hay như mẫu na, như là họ sẽ tổ công bé nhớ cho tàu Ramsey County the Parks and Rec rồi như tổ công này đó này cho 8 chuột na, là khu nó từ hay là khu đi chăng? Yeah. You guys can call me directly. Nên hữu tổ của tụi tôi nhau đầu chi pay all pay chi xia pay. Call or email my number, and maybe we can have these linked. The live stream. My number is 651-383-5419. You can also text me, or you can leave a voicemail, and I'll get back to you. Okay, perfect.
Yeah, thank you all so much for joining us today. Ở trong đó nó nè chúng tôi cũng biết thế, ở trong đó biết từ Thai Lu Thomas. So if you are currently watching and you have any further questions, you can call our service center. It's 651-266-8500. So you need to tao sai bé nên mua lúa nông, rồi you need to sa you need họ sa nông về cho purchasing tới cho lúa nó gì hưu tàu chi ý, ở tàu gì chi xuân xuân. Cú luôn bây giờ Shane Elizabeth Lau and nói cho nhớ trong Ramsey County ở châu nó nên tôi còn bé, chi chứ đâu.